Okay, so for today, so ang natin topic is oligosaccharide and polysaccharide. Okay, so medyo halabain niyo siya na video kasi again, duwa na type sa carbohydrate na natin i-discuss. Okay, so please get your copies or notes. Okay, and let's begin. Okay, first we will discuss about oligosaccharides. Okay, now for oligosaccharides, again, this is composed of 3 to 10 monosaccharides. Hayo kamo ka confuse, okay, sa monosaccharide, okay? So, oligosaccharide is composed of 3 to 10 monosaccharide, okay, while an monosaccharide naman is composed of at least, okay, or commonly 3 to 7 carbon. Okay, ayaw ka mo kalipat sina ha. Si oligosaccharide 3 to 10 na monosaccharide. Si monosaccharide naman 3 to 7 carbon atoms. Okay, magkaibay na sila. Okay? So oligosaccharides, okay, are carbohydrates that contain again 3 to 10 monosaccharide units bonded to each other via glycosidic linkage. Again, si glycosidic linkage siya ang naga-join sa duha na carbohydrate or duha na monosaccharide units. Okay? Dili lang siya sa disaccharide makikita din siya sa oligosaccharide, makikita din siya sa polysaccharide. On the other hand, ang mga monosaccharide wara sa glycosidic linkage. Tandaan nyo class, si glycosidic linkage makikita lang siya kan disaccharide, oligo and polysaccharide. Wara sina si mono kasi again mono is only one unit. Okay, wala man siyang kadikit. Okay? So, two naturally occurring oligosaccharides are found in onions, cabbages, broccoli, Brussels sprouts, whole wheat, and all types of beans. Okay? So, ini ang duwa na naturally occurring oligosaccharides. So, pag umuon ka mo, so these are raffinose and stachiosa. So we have a trisaccharide and a tetrasaccharide. Okay, now sa naming ani kita. Okay, before kita mag-proceed kan raffinose, we will discuss naming, okay, oligosaccharides. Okay, kasi wala ko siya na included eh. Okay, nagdiretso raffinose tools. Okay, so ma-segue ani kita. So again, 3 to 10. Okay, 3 to 10 uncommon na oligosaccharides. So we have 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay? So, may paiba-iba din na okay, pangaran. Okay, pag tulo na monosaccharide ang gamit mo, you call that as a trisaccharide. Okay, ko na lang. I-type ko na lang kay Bagan. Kahirap magsurat. Type ko na lang dito eh. Tapos i-copy nyo na lang. Wait lang ha. Type ta na lang dito eh. Okay, medyo mahirap ang pagsurat. I-add ta lang siya dito eh. Insert table 2. Okay, so dito kita. So pag apa? Number of monosaccharide and name of oligosaccharide. Okay? So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. May sobra. Okay. 3 kila ako nagtuna. Okay. Now, pag tulo ang imo monosaccharide, tas gin-combine mo sinda, you call that as a trisaccharide. Pag upat naman, tetrasaccharide. Pag lima is pentasaccharide. Pag unom, that is hexasaccharide.
or hexasaccharide, pwede man hexasaccharide. Hexasaccharide. Pag 7 is pentasaccharide. Pag 8 is octasaccharide. Pag 9 is nonasaccharide. And 10 is decasaccharide. Okay? So, amin ni ang tawag sa mga oligosaccharides based on the number of monosaccharides. So, 3 to 10 uncommon. So, amin yung mga pangaran ninda. Okay? You just add the word saccharide depende ko nano na number. So, pag 3 tri, pag 4 tetra, 5 penta, so on and so forth, plus saccharide. Okay? So, iba siya sa mga monosaccharide, ha? Okay? Iba ini sa mga monosaccharide class. Okay? Itong sa mga monosaccharide, diba? Pag tulo na carbon, triose. Pag upat naman, tetrose. Okay? So, butang tagid i-add ko naman lang number of monosaccharide or carbon atom, or putang ko na lang, i-separate ko. Okay, i-separate natin para ma-visualize nyo ang difference ninda. Number of carbon atoms. Okay, 3, 4, 5, 6, 7. So, aminaan common, di ba? Na monosaccharide 3 to 7 carbon atoms. So, name of monosaccharide. Ito kayo siya. Ito lang. So, pag tulo is triose, pag upat is tetrose, pag lima is pentose, pag unom, you call that hexose, pag pito, you call that as heptose. Pentasaccharide, pentasaccharide, heptasaccharide, galing siya. Heptasaccharide. Okay, so amin difference in the class, ha? Magkaiba ang naming sa monosaccharide tagsan oligosaccharide. Okay? Pag sa oligosaccharide, mga saccharide. Okay? So, pag sa oligosaccharide, number plus saccharide. Okay? Dili naman sa monosaccharide, okay, na anong ginahimo naton para makapangaran kita sa monosaccharide. So, number plus OSE. Okay? So, pag tulo na monosaccharide, trisaccharide, 4 tetrasaccharide, so on and so forth. Name of monosaccharide naman, pag tulo triose, pag upat tetrose, so on and so forth. Okay? So, ayaw ka makalipong sinanadua. Okay? Now, hindi kita kan raffinose. So, si raffinose, okay, that tag stachioes, pareho sinda nagkita sini ng mga tanom class. Okay? Or sa mga vegetables. Okay? So, onions, cabbage, broccoli, Brussels sprouts, whole wheat, tag sa mga beans. Okay? That's sinda nakikita. Now, kung raffinose, that is a trisaccharide. Pag sinabi na trisaccharide, again, pira na monosaccharide ang kinahanglan ta. We have 3 monosaccharide kan trisaccharide. Okay? Now, nanito sinda na tulo, we have galactose, glucose, and fructose. Pag i-combine mo daw yun ang sinda ng tulo, makahimo ka sa trisaccharide. Okay? So, amin niya formation. Okay? Amin niya structure ni raffinose. Okay? May mga glycosidic linkage sinda. Ayaw ka mo kalimot. Okay? Kailangan nyo siya ma-memorize. Okay? So, amin mga glycosidic linkage ninda. Okay? So, galactose to glucose. So, from galactose and glucose, an imoglycosidic linkage is alpha 1,6. Glucose to fructose. So, we have glucose and we have fructose. The glycosidic linkage is alpha beta 1,2 linkage. Okay? So, again, i-memorize kung ano ang mga monosaccharide na kailangan, tas kung ano ang glycosidic linkage in between sini na mga monosaccharide natin. Okay? So, this is raffinose. Okay? Now, for stachioes is a tetrasaccharide naman with
the monosaccharide components, 2 galactose, glucose, and fructose. Okay, tetrasaccharide. Pag tetrasaccharide, again, kailangan tan upat. Okay, upat na monosaccharide. So, with the same gyapon siya, galactose, glucose, fructose, pero with the addition of 1 galactose. So, 2 na galactose ang kinahanglan mo. As opposed kanina, kan raffinose, which is only 1 galactose. Okay? So, again, aminin structure niya, dili kailangan i-memorize ang structure. Ang ginapa-memorize ko lang kung nano ang mga component. Okay, nano ang mga component ninda. Okay, and kung nano ang mga glycosidic linkage in between sa inda. Okay? So, very similar ini in structure sinindua. Okay, similar sinda sa structure. Basically, nagdagdag ka lang usad na galactose para ka makahimo statiose. Okay? So, ang linkage sinda pareho man. Kung mapapansin naton, glucose to fructose, alpha, beta, 1, 2. Kung kanina, glucose to fructose, alpha, beta, 1, 2 gihapon. Galactose to glucose, alpha 1, 6. Galactose to glucose, alpha 1, 6 kan raffinose. Okay? Tas dili galactose 1 to galactose 2, alpha 1, 6 man. Okay? So, alpha 1, 6, alpha 1, 6, alpha 1, o alpha beta 1, 2. So, that is for statiose. Okay? Tetrasaccharide siya ha. So, upat ang kinahanglan mo, while kan raffinose, trisaccharide. Tulo lang ang kinahanglan mo. Okay? Now, aside sa inda, we have another oligosaccharide. You call that solanine. Okay? Now, ini, si statiose and raffinose, these are naturally occurring. Okay? Naturally occurring and free oligosaccharide. Okay? Pag sinabi na free, okay? Pag sinabi mo na free oligosaccharide, oligosaccharide not bound or complex to another molecule. Okay, ang tawag mo sa free oligosaccharide is an oligosaccharide not bound or complex to another molecule. Okay? Pag sinabi naman natin na bound or complex oligosaccharide, so ini naman siya oligosaccharide joined or grouped, okay, to another molecule. Okay, makikita nyo ini siya. Ang difference ninda yan pag nagkadto kita sa structure class. Okay? So, i-define na natin si solanine. So, solanine is a compound found in potato plants. So, nakikita siya sa mga potato. Okay? Is another example of an oligosaccharide containing complex molecule. The word complex, okay? The word complex here, okay? Ang ibig niya sabihin is group or joined. Okay? Ang ibig sabihin sa word na complex dili class, dili ibig sabihin sa is dili siya komplikado. Okay? Dili komplikado or mahirap ang word. Ang ibig sabihin sa complex na word dili. Complex here means group or joined. Okay? Now, the framework of solanine structure is a large multi-ring amine system to which a trisaccharide is attached. Okay? And many plants, including the potato plant, produce toxins as defense against insects and predators. So, solanine is also called the potato plant's toxin. Okay? Now, the framework of solanine structure is a large multi-ring amine system to which a trisaccharide, so may oligosaccharide ka daw, is attached. So, ang composition sa trisaccharide is glucose, galactose, and rhamnose. Now, rhamnose, that is an example of a monosaccharide man. Okay? Monosaccharide man yun si rhamnose class. Okay? So, amo ini ang structure ni solanine. Okay, nano ganing composition sa trisaccharide? We have glucose, we have galactose, and we have rhamnose. Okay, so amin na ayan, tulo na monosaccharide. So, amin ni, okay, ini siya class,
So this is the trisaccharide. Okay, amo ini na trisaccharide ang ginamin dede. Okay, ini siya na trisaccharide, amo ini siya. So ini trisaccharide. Now, naka-complex siya, okay, naka-group siya sini na alkaloid. So ini siya na alkaloid, amo ini siya an other molecule na ginamin naton. Okay? So is an oligosaccharide containing a complex molecule. Okay, ina siya na molecule, amo ini si alkaloid. So basically, para ka makahimo sa solanin, you must have a trisaccharide with a composition of glucose, galactose, and rhamnose plus alkaloid. Amo ina ang composition ni solanin class. Okay? Pag trisaccharide lang ang igwa ka, okay, trisaccharide lang ang igwa ka, wara kasi ni, dili na siya solanin class. Okay? Vice versa. Pag alkaloid lang ang igwa ka, tas wara ka sa trisaccharide, dili man na sa solanin. So, para magkaigwa ka solanin, para magkaigwa sa toxin ang mga potato, kailangan mag-join inisindan duwa. Okay? So, din mga glycosidic linkage naton. Okay? Aminin ini siya B13 and B12. Now, ini siya, kung mapansin nyo, okay, ini siya, okay, ini, so ini dili siya glycosidic linkage class. Okay? Dili ini siya glycosidic linkage. Even though carbon, oxygen, carbon siya, this is not an example of a glycosidic linkage ini siya. Okay, kasi ang glycosidic linkage, tandaan nyo, monosaccharide and monosaccharide. Okay, or duwa na carbohydrate ang gina-join niya. So in an example, this is a carbohydrate while the alkaloid is not a carbohydrate. Okay, so dili mo masabi na glycosidic linkage ini. So amo lang ini, duwa lang ang glycosidic linkage natin for solanin. Okay? So, that is all for the examples of oligosaccharides. So, tulo lang, raffinose, stachioose, and solanin. So, pa-memorize na lang sa mga important details in each of the examples. Okay? So, humans lack digestive enzymes necessary to metabolize either raffinose or stachiouse. So, wala kita san enzymes para kita mag-digest sa raffinose tapos stachiouse. So pag raffinose, enzyme required is raffinase. Raffinase, an enzyme. For stachiouse, we have stachioase. So kita na mga tao, wala kitan raffinase and wala kitan stachioase. Wala kitan enzyme. Okay? Hence these oligosaccharides, when ingested in food, pass undigested. So, paging kaunta daw ini siya, okay, ina na mga pagkaon, okay, dili siya nadadigest naton. Okay? Into the large intestine where bacteria act upon them. This bacterial action usually produces discomfort and flatulence or gas. So, nagautot-utot kita. Okay? So, for example, okay, onions, cabbage, broccoli, Brussels sprouts, whole wheat, all types of beans. So, pag nagkaon daw kita sila class, and sini na mga vegetables, okay, pag kaon ta sinda, an raffinose, tag an stachiouse part, minda, dili nato na digest. Okay? So, pero may part man sa inda na nada-digest naton. Okay? Kasi dili man sila totally raffinose tag stachiouse lang. Okay, may other carbohydrate pa sinda class. Okay, may other biochemical substance pa sinda. Okay, so ito sinda na igwa kitang enzyme, pwede naton ma-digest. However, si raffinose tag si stachiouse, dili naton siya ma-digest. Okay, kasi wala kitang raffinase and stachioase. Okay? Now, an important aspect of human body chemistry that involves oligosaccharide attachment to more complex molecules is blood chemistry associated with blood type. Okay, the type of a blood a person has, A, AB,
or AB is determined by the type of oligosaccharide that is attached to the person's red blood cell. So may duwa kita, again, oligosaccharide na involve for blood typing. We have oligosaccharide and galactose. Okay, si oligosaccharide and si galactose both sindan makita sa red blood cell, which is used for blood type determination. Again, dili lang si galactose, si oligosaccharide involved din sa aton mga blood type. Pareho sila nakikita sa red blood cell. Okay? Now, lang ito. This is the last slide for oligosaccharide. So, pakitandaan sa mga important information about sa inla. Okay? Now, diretso ito sa pinaka-last. Okay? This is the last topic for prelims, which is polysaccharide. Okay? Now, a polysaccharide is a polymer that contains many monosaccharide units bonded to each other by glycosidic linkage. So, many monosaccharide, basically, ang ginamin niya di is hundreds to thousands. Okay? Hundreds to thousands na monosaccharide units. Okay, may nagunga sini sa akon sa usad na section. Ginunga niya if an 50 daw. Sabihin ta 50 na monosaccharide nag-join together. Okay? Pag 50 na monosaccharide, you also call that as a polysaccharide class. Pag 50, 80, 70, 90 mga polysaccharide yapon sila. Tandaan nyo, an oligosaccharide 3 to 10 lang. 10 ang maximum ni oligosaccharide. Higher than that, polysaccharide na. Okay? Pero, ini na mga polysaccharide, usually talaga hundreds to thousands na monosaccharide ang kinahanglan nila. Okay? Now, again, attached sinda via glycosidic linkage. Okay? Sinabi ko na ini kanina, si glycosidic linkage. Okay? Si glycosidic linkage, makikita natin sa disaccharide, oligosaccharide, and sa polysaccharide. Ha, tandaan nyo class, makikita siya sa disaccharide, oligosaccharide, and polysaccharide. Monosaccharide, on the other hand, tandaan nyo, has no glycosidic linkage. Okay, wara san glycosidic linkage si monosaccharide kasi again, solo lang siya. Wara siyan ka-join. Okay, wara siya san ka-group. Okay, wara siyan ka-bond. Okay, so wara siyang glycosidic linkage kasi again, si glycosidic linkage makikita lang natin pag naga-group na, pag naga-bond na ang natin mga monosaccharide. Okay? Now, polysaccharides are also often called glycan. So, other term ni polysaccharide is glycan. Kaya ka maka-limot sina. Now, important parameters that distinguish various polysaccharide from each other. So, may mga parameters kita or criteria para naton ma-differentiate ang usad na polysaccharide from other polysaccharides. So, number 1 is the identity of the monosaccharide, repeating units in the polymer chain. Number 2 is the length of the polymer chain. Number 3 is the type of glycosidic linkage between monomer units. And lastly, the degree of branching of the polymer chain. So, sadun ta sinda. Okay, number 1, the identity of the monosaccharide repeating units. Okay, so may duwa kita na types ng polysaccharide based on the identity of the monosaccharide. Okay, kung sino ba ang monosaccharide na ada dida sa aton polysaccharide. We have a homo polysaccharide and also have a hetero polysaccharide. Kan homo polysaccharide aning kita, pag sinabi na homo polysaccharide is a polysaccharide in which only one type of monosaccharide monomer is present.
Example niya is starch, glycogen, cellulose, and chitin or chitin. Okay? Pag sinabi na homopolysaccharide class, usad lang na types ng monosaccharide ang makikita nyo. Okay? So, balikan ta si starch and cellulose. Okay? Si starch and cellulose, okay? Or si starch anay. Pikan starch anay kita. Diba, sinabi ko sa disaccharide kita na once nag-breakdown si starch, nanan mahihimo naton? Okay, makahimo kita maltose. Si maltose, disaccharide din siya, pwede ta pa siya i-hydrolyze or hydrolysis. Ang mahihimo naton is glucose. Glucose. Okay? Si starch class, tandaan nyo, glucose lang ina siya tanan. Okay? Monosaccharide, polysaccharide siya, ang composition niya is tanan glucose. Kung damo na glucose, okay, hundreds to thousands, okay, na glucose ang ginamit nimo para kakamakahimo sa starch. The same goes for cellulose. Si cellulose, hydrolysis mo, makakahimo ka cellobiose. Si cellobiose nag-undergo hydrolysis, makahimo ka gihapon glucose. Okay? Now, si cellulose, para ka makahimo sa iya, kailangan mo damo-damo na glucose. Okay? So, only one. Okay, tandaan nyo klasa, only only one type of monosaccharide monomer is present. Okay, usad lang na type. Okay? Kung glucose lang, glucose tanan. Pag galactose lang, galactose tanan. Pag fructose lang, fructose lang tanan. Okay, so amin na kan homopolysaccharide. Heteropolysaccharide is a polysaccharide naman which more than one, usually two types, okay, of monosaccharide is present. Example niya is hyaluronic acid and heparin. Okay, kung kanina usad lang na monosaccharide ano nakita mo sa polysaccharide chain, pag heteropolysaccharide naman, pwede ka duwa, pwede tulo, or pwede damo-damo, pero usually duwa lang or duwa na monosaccharide na makikita mo. For example, glucose, galactose, okay? Or glucose, fructose, okay? So, amin na siya kan heteropolysaccharide. So, kung i-drawing ta, okay, drawing naton, example, sabihon naton, ang bilog, glucose, in rectangle, ang square naman is galactose. Okay, na. Pag homopolysaccharide, glucose lang inatanan. So, damo-damo na glucose, nagdirikit. Okay, damo-damo inasinda, nagdirikit. Okay, glucose lang inatanan. Okay, glucose lang inatanan siya. Okay, pag heteropolysaccharide, may go ka ng galactose. So, pwede siya irogsina. So, alternating. Okay, pwede man glucose, glucose, glucose anay, then galactose naman. Okay, tas mabalik kita sa glucose. Okay, so alternating na siya, maigwa ka na sa galactose. Amin an heteropolysaccharide. Pero pag glucose lang tanan, galactose lang tanan, homopolysaccharide na. Okay, pero pag may igwa ka ng usad na iba, okay, in this example, galactose, may igwa ka ng extra na monosaccharide, heteropolysaccharide na ang tawag mo sa class. Okay? No length of polymer. So, polysaccharide chain length can vary from less than 100 monomer units to over 50,000 monomer units. So, ang iba na polysaccharide, gamay lang. So, less than 100. Ang iba naman, halagbaon. So, over 50,000 monomer units. Okay? So, the type of glycosidic linkage, as with disaccharides, several different types of glycosidic linkage are encountered in polysaccharide units. So, iba, alpha 1,4, beta 1,4. Okay, so depende gihapon sa types and monosaccharide na involved. Okay?
And lastly is the degree of branching. So, the ability to form branch chain structures distinguishes polysaccharide from other two major types of biochemical substance, polymer. So, protein and nucleic acid, which occur only as a linear, unbranched polymer. Okay, na ibig sabihin sa branching. Okay? So, si polysaccharide class, okay, si polysaccharide, pwede siya mag-branch. Okay? So, for example, kung maigwa ka sa homopolysaccharide, so, binta erugsin na. Ini siya, pwede siya mag-branch. So, pwede kita magkaigwa sa erugsin eh. Okay, nag-branch out siya. Okay, pwede mag-erugsin ang mga polysaccharide. So, pwede erugsin na anay. Hindi naman daw sa taas. Nag-branch siya. Okay? So, aton inan mga polysaccharide, pwede siya mag-irog sini na naga-branch, pwede man siya irog lang sini, duro-diretso or linear. Pag sinabi ta linear, duro-diretso lang, pag branching amo ini, naga-branch. So, amin ang kainibahan niya kan protein tag nucleic acid. Si protein tag nucleic acid, bawal siya mag-branching. Linear polymer lang sinda. Okay? Linear polymer lang sinda. Okay? Dili sinda pwede mag-branching. Okay, duro-diretso lang gad sinda pa usad-usad. Okay, bawal sinda mag-branch. Ini si protein tag si nucleic acid. Okay, so ading mga examples. Okay? Lang. So we have 3 examples here. Okay, letter A yan kita. So unbranched chain homopolysaccharide. Okay? Unbranched siya kasi duro-diretso lang, linear siya, and homopolysaccharide. Kasi kung makikita nyo, wara kitan extra na monosaccharide. So, parareho sinda. Okay? Parareho sinda in color blue. Okay? Now, for letter B, we have a branched chain homopolysaccharide. Branch na kasi kung compare natin si unbranched tag si branch, kung makikita nyo, igwa na sini. Okay? Naga-branching na siya, class. Okay, ini wara linear lang. Ini may mga branch na. Okay? Homopolysaccharide yapon siya kasi again mga color blue lang. Okay, wara san iba na color. While sa letter C, this is an unbranched heteropolysaccharide. So, i-compare natin inin duwa si A and C. Pareho sinda unbranched kasi again duro-diretso sinda. Okay, warang branching. Pero hetero ini homo. Okay, so homopolysaccharide color blue lang tanan. Heteropolysaccharide may color red na. Okay, so may duwa ka na type sa monosaccharide. This is a different type of monosaccharide from this one. Okay? So, you call this an unbranched heteropolysaccharide. Okay? So, ito siya an overview of polysaccharide. Now, we go to the types of polysaccharides. Examples na san polysaccharide kita. So, may tulok kita na division, storage, structural, and acidic polysaccharide. Tapos may duwa kita na example kada usad. Okay? Now, for storage polysaccharide, starch and glycogen. Structural polysaccharide, cellulose and chitin. Acidic polysaccharide, hyaluronic acid and heparin. Ini na upat, starch, glycogen, cellulose, and chitin, homopolysaccharide sinda. Hyaluronic acid and heparin, heteropolysaccharide sinda. Okay? So, let's start with storage polysaccharide. So, na-discuss na natin an overview or ang trabaho, diba, ni cellulose tag ni glycogen. So, a storage polysaccharide is a polysaccharide that is a storage form of monosaccharide and is used as an energy source in cells. So, for storing energy. Okay? So, in cells, monosaccharides are stored in the form of polysaccharides rather than as an individual monosaccharides in order to lower the osmotic pressure within cells. Okay, the most important storage polysaccharides are starch, makikita sa plants, and glycogen, makikita sa animals and humans. Okay? So, compare natin sila. Okay, so first is starch. So, homopolysaccharide siya containing only
glucose. So, glucose lang ang makikita mo kan starch. Okay? It is the energy storage polysaccharide in plants. So, two different polyglucose polysaccharide can be isolated from most starches. Okay? Amylose and amylopectin. Okay? So, may gukit ang duwa na polyglucose polysaccharide. May amylose kita, tag-amylopectin. Basically, subtypes basically ni starch. Okay? Amylose, tag-amylopectin. So, amylose is an unbranched chain, okay, of glucose polymer, usually 15 to 20% of the starch, and amylopectin is a branch glucose polymer, which accounts to 80 to 85. So, mas damo si amylopectin sa starch compared kan amylose, which is 15 to 20% lang. Okay, tandaan nyo, amylose, unbranched, 15 to 20% of the starch. Amylopectin, branch glucose polymer, 80 to 85%. Okay? So, amin si amylose class. Okay, amylose has non-branch structure. The glucose units are connected by alpha-1,4. Baka makalimot, alpha-1,4 siya. Around 300 to 500 monomer units are usually present. So, amin ni ang structure niya. So, may igo pa didi. So, igo pa didi ina, igo pa didi ina. Okay, so diretso lang ina siya. Side to side, waran branching. Tanan sin the glucose. So, glucose, 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 etc. Okay, amin na kan amylose class. So, alpha-1,4 siya. Okay, alpha-1,4 ina siya tanan. Tas tanan ina sin the glucose lang. Wara san branching na nangyayari kan amylose. Okay? So, around 300 to 500. So, gamay lang. Okay? 15 to 20% san starch nimo. Okay? Now, kan amylopectin kita. Now, amylopectin, the other polysaccharide in starch, has a high degree of branching in its polyglucose structure. A branch chain occurs every 25 to 30 glucose units. Okay? The unbranched glucose is connected by an alpha-1,6. The branch point is connected. The branch points involve also an alpha-1,6 linkages. Up to 100,000 glucose units may be present in an amylopectin polymer chain. Okay? Ay, sorry class na typo ako dito. Sorry. I-disregard initial alpha-1,6. Okay, dapat class alpha-1,4 ini siya. Okay, i-disregardahan alpha-1,6 dida. Sa unbranch, alpha-1,4, unbranch points niya alpha-1,6. Okay, so na-type ako dida. Pa-change na lang. Okay? So, this is the structure of amylopectin. So, nakikita nyo class, may mga branching. So, adi mga branching. Okay, may mga branch points kita. Okay? Now, a branch occurs every 25 to 30 glucose units. So, ibig sabihin sina, kasabihin ta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, ma-branch na didi. Okay, ma-branch na yun na. Okay? Tapos, bilang naman kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ma-branch na naman siya. Okay, so kada 25 to 30 glucose units, pwede siya mag-branch. Okay? Pero glucose lang gihapon tanan ha. Glucose lang tanan ina siya. Okay, nag-bind siya sa OH. Sini na OH class. Okay? Kasi ini siya na C, kung i-expand naton in siya na CH2OH, ang mahimo naton pairog sini C H H OH. Okay, so amin na siya. Ang mahimo naton pero pairog siya sini. Pag i-expand naton sa CH2OH, pairog siya sini. Okay, so pwede ini siya na OH dide mag-bind sini na OH. Okay? So, alpha-1,6, wait lang class, may tawag. Okay, so going back, so amin ni siya,
Okay, this is the alpha 1,4. So, inilinear lang ini siya. So, dire-diretso man niya siya dida. Okay, dire-diretso man niya dida. Amo man pakade. Amo man pakade. Okay, amo man pakada. Okay? So, yung mga branching lang kita. So, tatandaan nyo din okay? Kung nano nag-glycosidic linkage, ang pag-linear, tag kung nano nag-glycosidic ang branching. Okay? So, alpha 1,4 siya, kasi again, 1 and 4. Okay, carbon 1 and carbon 4. Okay, tas alpha glucose ini siya. Okay? Alpha 1,6 naman ini kasi carbon 1 and carbon 6 ini siya. In letter C, that is carbon 6, kaya siya alpha 1,6. Alpha kasi alpha 1 ini siya. Okay, ini siya na glucose. This is an alpha glucose. Okay? Now, for amylopectin class, mas prominent ini sa starch. Okay, mas prominent ini na part sa starch compared kan amylose. Kasi ini 300 to 500 lang, while ini siya 100,000. So, damo-damo talaga. Okay, sa amylopectin compared sa amylose. Okay? So, inin amylopectin tag amylose, imagine niyo bagay ni siyang part sa starch. Okay, part sinda sa starch. Okay? Tapos, amylose, mas gamay lang siya na part as opposed to amylopectin kasi 100,000. Okay? Tapos, ini siya, tandaan nyo din, branching si amylopectin while ini non-branch si amylose. Okay? Now, that is all for starch. Okay, we now go to glycogen. So, like starch is a polysaccharide containing only glucose. So, homopolysaccharide siya. Only glucose. Ha? Tandaan nyo, only glucose ini siya. Okay? So, it is the glucose storage polysaccharide in humans and animals. So, di lang siya sa tao. Again, pati animals. Ha? Humans and animals glycogen. Its function is thus similar to that of starch in plants, and it's sometimes referred to as animal starch. Okay, liver cells and muscle cells are the storage site for glycogen in humans. So, other term ni glycogen is animal starch. Kung mapapansin nyo, class, di siya animal sugar. Starch, an other word niya. Okay, di siya animal sugar. Animal starch ang tawag sa iya. Kasi again, ang word na sugar, okay, applicable lang siya kan mono and disaccharide, diba? Si glucose, blood sugar, sucrose, table sugar, maltose, malt sugar, okay, lactose, milk sugar, ano pa, fructose, fruit sugar, okay, pero adin kita sa polysaccharide, wara na sila ng mga sugar, okay? So, si liver cells and muscle cells, so amoy na an storage kung hain makikita si glycogen. So sa liver naton tag sa muscle makikita si glycogen. Okay? Now, as structure wise, so glycogen has a structure similar to that of amylopectin. So pareho ang structure ni glycogen kan amylopectin. All glycosidic linkages are of the alpha type, so alpha D glucose, and both alpha 1,4 alpha 1,6 are present. So, pareho sinda. Diba dito? Wala. So, amo man ini ang tawag sina structure ni glycogen. Very similar sini class. Ha? Amo man ini siya. Alpha 1,4 ang sa linear, alpha 1,6 ang sa branching. Pareho sila sa structure. Now, the main difference, glycogen and amylopectin differ in the number of glucose units between branches and in the total number of glucose units present in a molecule. Glycogen is about 3 times more highly branched than amylopectin, and it's much larger with up to 1 million glucose units. Okay? So, mas taas ang degree of branching niya. So, ini siya, the degree of branching is 25 to 30. Si glycogen class, mga around, sabihin ta 10 to 15. Kada 10 na glucose, ma-branch siya. Kada 15, ma-branch siya. Okay? Tas halaba-laba masyado ang iya structure. Sipon nyo didi 100,000 lang. Didi 1 million. Okay? So, around 10 times. Okay? Ang kadako sini ni glycogen.
Okay? So, tandaan nyo ha, pareho sila sa structure class. Pareho sila sa structure. Alpha 1,4, alpha 1,6 sa branching. Alpha 1,4 sa linear. Ang main difference ninda ang kadako, mas halaba si glycogen, mas damo na glucose na ada kang glycogen, tapos mas grabe ang branching ni glycogen. Okay, so tandaan nyo na siya ha, difference ninda. Okay, differ in the number of glucose units between branches. So mas damo si glycogen and in the total number of glucose units in a molecule. Okay? Grabe siya mag-branch, tapos halaba-laba and damo-damong glucose units amin na si glycogen class. Okay? So, when excess glucose is present in the blood, so amin ni an process, okay, paano kita magkaigwas ang glycogen? So, pag may excess daw kita na glucose, pag may sobra na glucose sa dugo naton, normally from eating too much starch, so pag damo-damo ka daw kinaon na starch, okay, damo-damo mang glucose sa imo lawas, okay, ina siya na extra na glucose, okay, the liver and the muscle tissue convert the glucose to glycogen. You call that as glycogenesis. Okay? Now, si glucose, okay, si glucose daw, gin-convert naton pa glycogen. Okay, ang tawag sini na process is glycogenesis. So, glycogenesis, two words ini siya, glyco and genesis. Glyco means glycogen. Genesis means to make or to synthesize. Okay, so glycogenesis, to make glycogen. Okay, which is then stored in this tissue. So, sino ang himo san or sino ang trabaho sa glycogenesis? Si liver cells or muscle cells naton. Ha, si liver cells, tag si muscle cells ang nag-initiate sa glycogenesis. Okay? Whenever the glucose blood level drops from exercise, fasting, or normal activity, so pag wara ka daw kaon-kaon, okay, wara ka na tas grabe ang imo ginatrabaho, mga vigorous activities, okay, ang lawas ta naman gina-release ang glycogen. So stored glycogen is hydrolyzed back to glucose. So, ang tawag mo naman sito is glycogenolysis. Okay, so from glycogen, ginbalik mo siya pa glucose, you call that as glycogenolysis. Again, duwa siya na word, glycogeno and lysis. Glycogeno means glycogen. Lysis means breakdown. So, gina-breakdown mo ang glycogen para ka makahimo san glucose. Kundi di si liver cells and muscle cells ang naga-stimulate sini, glycogenolysis, okay, is stimulated by, so, sino ito siya na hormone na nagapataasan blood sugar naton? Si glucagon. Okay? So, para mag-initiate sa glycogenolysis, we need the hormone glucagon. Okay? So, ang ini siya klasa, ayaw ka makalipat. Glycogenolysis, matuna ka sa glucose. Glycogenesis. Okay, for glycogenesis, matuna ka sa glucose, pakadi sa glycogen. Glycogenolysis, reverse. Tuna ka sa glycogen, pakadi sa glucose. Okay, again ha, glycogenesis, tuna sa glucose, pakadto sa glycogen. Sino ang nag-act or sino ang nagatrabaho sa glycogenesis? Liver and muscle cells. Sino ang nagatrabaho sa glycogenolysis? Si glucagon. Okay? Now that is all for storage polysaccharide. Now we go to structural polysaccharides. Okay? Now,
A structural polysaccharide is a polysaccharide that serves as a structural element in plant cell walls and animal exoskeleton. Okay, pwede siya makita sa mga plants, pwede naman sa mga animals. Okay? So, two of the most important structural polysaccharide are cellulose and chitin, or pwede man chitin. Bahala ka mo kung anong pagsampot nyo. Okay, so both are homopolysaccharide. So, similar to glycogen and starch, cellulose and chitin are homopolysaccharide. Okay? Now, let's start with cellulose. So, cellulose, the structural component of plant cell wall. So, nakikita siya sa plants. Okay? Is the most abundant naturally occurring polysaccharide. So, tandaan nyo, class, the most abundant naturally occurring polysaccharide is cellulose. So, sa tanan na polysaccharide, si cellulose, ito na, sa tanan daw na polysaccharide, okay, may nag-lean. Sa tanan na polysaccharide, si cellulose ang pinaka-abundant natin. Okay? The woody portions of plants, stems, stalks, trunks have particularly high concentrations of fibrous water-insoluble substance. Okay? So, ina daw ng mga woody portions, so mga stems, stalks, trunks. So, makikita mo na sa cellulose class. Kasi kung makita mo, di ba, ang mga trunk, mga branch, mga stem, di ba, rigid din na sinda, solid sinda, okay, dili sinda lupaypay, okay? So, dahil na kan cellulose, taas ang concentrations ng cellulose, sina na mga parts ng tanom, okay? So, like amylose, cellulose is an unbranched glucose polymer. Now, ini siya, similar siya kan amylose. Kung kanina, glycogen, structurally similar to amylopectin. So, pareho si glycogen kan amylopectin in terms of structure. Yan na naman si cellulose similar to amylose. Pareho sin the unbranched glucose polymer. So, glucose lang. Ha? Tandaan nyo, glucose lang ang makikita mo kan cellulose. Okay? The structural difference between cellulose and amylose, which gives them completely different properties. Okay? The structural difference between cellulose and amylose, which gives them completely different properties. Okay? The glycosidic linkages in cellulose are therefore beta 1,4 rather than alpha 1,4. So, ang main difference naman daw ninda is ang linkage. Okay? Kung kanina, okay, kung kanina, kan amylose, so this is amylose, alpha 1,4 ang linkages natin, class. Okay, alpha 1,4 tanan kan amylose. For cellulose, on the other hand, beta 1,4 naman. Beta 1,4 siya kasi ini class ng mga glucose naton, beta D-glucose ang ginamit mo dito. Kung kanina, inisinda, alpha D-glucose. So, alpha D-glucose inisinda tanan. Ini, alpha D-glucose, alpha D-glucose, alpha D-glucose, alpha D-glucose. Ini kan, ini kan cellulose, beta D-glucose. Beta D-glucose, beta D-glucose, beta D-glucose, beta D-glucose. Kaya beta 1,4 linkage kita. Pero both sinda unbranched glucose polymers. Okay, pareho sinda sa structure. Okay? Then glucose man lang yung tanan. Okay, glucose lang yung sinatanan or beta D-glucose lang yung sinatanan. Okay? Now, even though it is a glucose polymer, cellulose is not a source of nutrition for human beings. Okay, tandaan nyo, class, miskin glucose ang iya composition, it is not a source of nutrition. Okay, dili ka mabubusog o dili ka magkaka-energy miskin magkaon ka sa cellulose, class. So, humans lack the enzymes capable of catalyzing the hydrolysis of beta 1,4 linkages.
So, wara kita sa enzyme na cellulase. Okay? So, an enzyme naton para the enzyme needed para kan cellulose is called cellulase. Okay? So, class, kita na mga tao, wara kita sinan cellulase. Okay? Wara kita sinan. Waran, dili naga-produce ang lawas naton sa cellulase. Kaya, miskin magkaon ka sa mga damo-damo na cellulose, dili siya mabi-breakdown. Okay? Iudo mo lang ina siya. Okay? Magparakaon ka sa mga stem, sa mga plants. Okay? Dili mo ina siya madadigest. Iudo mo lang ina na stem gihapon. Okay? Now, even grazing animals lack the enzyme. Okay? Necessary for cellulose digestion. So, ang mga horse, mga cow, mga grazing animals sinasinda. So, wala man silang cellulose class. Oh, sorry. Wala silang cellulase. However, what's interesting about sina mga hayop is that in the intestinal tract, okay, the intestinal tract of animals such as horses, cows, and sheep contains bacteria that produce cellulase. Okay, class? Okay, i-analyze natin. Ang tao, okay, humans and animals, okay, do not produce cellulase. Okay, ha? Ang mga tao, ang mga hayop, okay, particularly mga horse, cows, goats, sheeps, waraan cellulase. Okay, dili naga-produce san cellulase. Among tama na term. Dili naga-produce san cellulase. However, bacteria found in animals produce cellulase. Okay? Initial class ng mga cows, sheep, goats, etc. Sinda mismo, ang lawas ninda, dili nagaproduce ng cellulase. Ha, dili sinda ang nagaproduce cellulase. Pero may mga bacteria sinda sa intestine na amo ang taga-produce ng cellulase para sa hayop. Okay? So, pag nagakaon sinda sa mga tanom na maigwas ng cellulose, kaya ninda ma-digest ito siya. Okay? Pero wala kita sinin na mga bacteria. We lack this type of bacteria that produces cellulase. Okay? So, dili talaga kita makadigest sa cellulose. Miski nano ni mo unaton, di talaga yun pwede ma-digest ang lawas naton. Okay? Pero ang mga animals, pwede siya ma-digest. Again, ang animals can digest cellulose. Even though dili sila nag-produce cellulase, sino ang nag-produce para sa inda? Tandaan naton si bacteria. Okay, bacteria found in the intestine. So, contains bacteria that produce cellulase, an enzyme that can hydrolyze cellulose beta-1,4 linkages, and produce free glucose from cellulose. Okay, thus grasses and other plant materials are a source of nutrition for grazing animals. So, cellulose is not a source of nutrition for human beings in the sense, class, na dili naton kaya ma-breakdown. Even though may glucose dida, class, kung dili naton kaya ma-breakdown inisinda ng mga glycosidic linkage, dili ta magagamit ini ng mga glucose. Dili ta ma-free. Dili ta maliliberate ini ng mga glucose kasi nakabind sinda sa kada usad. Para naton magamit as a source of energy inisinda ng mga glucose, kailangan una siraon natin ini ng mga glycosidic linkage. So among ina ang trabaho sa enzymes naton, class. Trabaho ninda na siraon ang glycosidic linkage para magkaigwa na kita sa mga glucose. So sugad wala kita cellulase. Ang lawas na di nagaproduce na. So miskin grabing pagkaon ta sa cellulose, dili ta magagamit inisinda ng mga glucose units. Okay. On the other hand, ang mga animals like cows, horses, etc.,
even though ang lawas ninda dili nagaproduce sa cellulose, they have bacterial and they have bacteria in the intestine, mga good bacteria. Okay, they have good bacteria sa intestine which produces cellulase for them. Okay, so ito na bacteria ma-produce cellulase. So once nag-agi ang cellulose or nagkaon sila sa mga plants with cellulose, pwede ma-digest sa mga mga hayop. So pwede ninda ma-break ini siya ng mga glycosidic linkage, pwede ninda magamit ini ng mga glucose as a source of energy. Okay, so amin kan cellulose class. Okay, so found in plants. Okay, now on the other hand, we have chitin or chitin. Okay? So sa high school kami ang tawag namon sini chitin, pero sa nag-abot ako college ang tawag sa mga professor ko sini chitin. Okay? So bahala na kamo kung paano pagsampot nyo sini. Basta tamang spelling nyo. Okay? So chitin or chitin is the second most abundant naturally occurring polysaccharide. So most abundant is cellulose. Okay, most abundant naturally occurring polysaccharide. Second to that is chitin or chitin. So second most abundant naturally occurring polysaccharide. So its function is to give rigidity to the exoskeleton. So di siya nakikita sa plants, nakikita siya sa crabs, lobsters, shrimps, insects, and other arthropods, as well as the cell walls of fungi. Okay, class, kung napapansin nyo, nano kay matig-a in an shell sa crabs, lobsters, shrimps, insects, pero sa mga beetle, nano kay makunat anin the shell dahil ina sini. Dahil kan chitin. Okay, siya nagapakunat, siya nagapa hatag sa structural rigidity, okay, sa mga shell or sa mga exoskeleton sina na mga animals. Okay? They can be also found in the cell walls of fungi class. Okay, ako limot sini. So fungi, arthropods, insects, shrimps, lobsters, and crabs. Makikita mo si chitin. Okay? Now, structure kita, okay? So chitin is identical to cellulose. So pareho siya kan cellulose, except the monosaccharide present is a glucose derivative. Similar siya in the sense na unbranched linear. Okay, unbranched homopolysaccharide si chitin, ha? Unbranched homopolysaccharide. Okay? So, instead na glucose, an iya monosaccharide, N-acetyl D-glucosamine or NAG. Okay? Rather than D-glucose itself. So, N-acetylglucosamine is a derivative of glucose. Basically, glucose siya, tapos gin-manipulate mo anya structure. So, amin ni siya. Okay? So, kung makikita nyo, this is structure of cellulose, porous glucose, while this is the structure of chitin or chitin, which is mga NAG or N-acetylglucosamine. So, this is a one molecule of N-acetylglucosamine. Kung mapapansin nyo, igwa siya sini. Okay? So, may acetyl group siya. Okay? So, dagdagan mo siya sini. May usad ka daw na glucose, gindagdagan mo sini. So, nagkaigwa ka sa N-acetyl D-glucosamine. Okay? Igwa siya sa amine group. You call this an amine group class. Okay? Ini siya na naka-red. Ini siya. You call that an amine or amine group. Okay? So, rather than D-glucose itself, the product of complete hydrolysis of chitin is D-glucosamine. Okay? Now, D-glucosamine is marketed as a dietary supplement touted to help with joint problems. However, claims that D-glucosamine decreases joint inflammation and pain associated with osteoarthritis have yet to be substantiated. Okay? Now, balik kita dito.
Now, ano ba ako? Okay, so, amin yung structure niya, i-reson tayo ng inibasa, this is amine group. So, pareho sinda unbranched homopolysaccharide. So, glucose lang initanan and warang branching. Ha, warang branching kita dito. Okay, wara kita din branching kan chitin, wara kita branching kan cellulose. Okay? Kanina, kan cellulose, glucose lang tanan. Okay, glucose lang initanan. However, for chitin or chitin, N-acetylglucosamine. So, amin ni class, an N-acetylglucosamine. Inisinda. Okay, ini. This is N-acetylglucosamine. Other term niya is NAG. So, N-acetylglucosamine. Okay, amin siya. So, once nag-undergo hydrolysis ini siya, so, wait lang, search ko kung tama ba, chitinase? Chitinase ba? Okay, chitinase. Tama man ngayon. So, chitinase. Okay, chitinase is the enzyme that breaks down chitin. So, chitinase. Now, si chitinase, trabaho niya siraon ang glycosidic linkage. Now, pag nasira ang glycosidic linkage, ang maproduce niya is D-glucosamine. Okay, class, ha? Pag nag-breakdown si chitin, D-glucosamine ang iya mahihimo. Okay, not N okay? So, may chitin ka, nagamit ka chitinase para ma-breakdown si chitin, nakahimo ka sa D-glucosamine, dili N-acetyl N-acetyl D. So, not N-acetyl D-glucosamine. Ha, class? D-glucosamine ang mahihimo mo, dili N-acetyl D-glucosamine. Tanggalin nyo lang si N-acetyl. Okay? So, glucosamine ang mahihimo nyo. Basically, pag breakdown mo sa glucosamine, matatanggal ini siya na mga red. Okay, matatanggalin na sinda. So, glucosamine ang mabibilin sa imo. Okay? So, ini siya, ano ko lang ini siya, highlight ko lang ini siya ako. Ini-highlight ko lang ini na part. Okay, kasi, may naghimo sini na research dati sa high school kami. Year lower ata sa amon, research ninda. Ang ginhimo ninda, nagkadto sinda sa merkado, tapos, bagan gimpambakal nindaan shell san crabs ata bagan irog sinaninda gin anhimo pinagpambakal sina sa mga bakayan san crab. Okay, so ito sinda na mga shell ang bakayan san crab igwa sinda san chitin. Okay, gin harvest nindan chitin dito ba gin durog ninda ito sinda na pagkadamo-damo na mga shell san crab. Okay, tapos nagbagan ginhimo ninda na bagan lotion ata ito siya, tapos ginarub or ginabutang siya sa tuhod para daw dili magsakit sa may mga tao na may osteoarthritis. Ambot if kung ano nangyari sa ito na research, pero amo ito nabati ko ambot kung chismis lang ito siya, pero amo ito ginhimo ninda. Okay, kinuha ninda ng mga shells and crab, gindurog ninda, naghimo sinda lotion para pambutang sa mga tuhod sa may osteoarthritis. Ambot kung effective ito siya, dili ko. Amo nitong chismis na nabati ko. Okay, so amo ito all about structural polysaccharide. Okay, now let's go to the last type, which is acidic polysaccharide. So halapit na lang kita. So acidic polysaccharide is a polysaccharide with a disaccharide repeating unit. Okay, class. Okay, utoronta lang. With a disaccharide repeating unit.
Kung kanina mga monosaccharide repeating units yan at naman mga disaccharide repeating units, in which one of the disaccharide components is an amino sugar. Okay, and one or both disaccharide components has a negative charge due to a sulfate group or a carboxyl group. Okay? So, yun ang mga disaccharide repeating units kita in which one of the disaccharide has an amino sugar. Okay? Kailangan daw may amino sugar ang usad, and an usad or sindan duwa kailangan igwas ang sulfate or carboxyl group. So, unlike the polysaccharides discussed in the previous two sections, or itong storage tag and structural, acidic polysaccharides are hetero polysaccharide. Pag sinabi na heteropolysaccharide, again, may duwa na kita na types an two types of monosaccharide. Okay? Didi. So first is hyaluronic acid. Okay, the structure of hyaluronic acid contains alternating residues of N-acetyl BD-glucosamine. BD dapat ini siya. Ngayon siya nag. Okay, or NAG. N-acetyl BD-glucosamine or NAG, and glucuronate. Okay? D-glucuronate is the carboxylate ion formed when D-glucuronic acid loses its acidic hydrogen atom. So, amin siya ang D-glucuronic acid and amin yung glucuronate. Okay, so amin yung composition sa imo hyaluronic acid. Okay? So, we have D-glucuronic and we have glucuronate. Okay, so, amin yung pag-iimo sa glucuronate. Sorry. So, wala galin nagdili. So, nagtuna ka anay sa glucuronic acid. Okay? So, glucuronate is the carboxylate ion formed when D-glucuronic acid loses its hydrogen. So, pag natanggal daw ang hydrogen ni D-glucuronic acid, naging glucuronate siya. So, ini siya na COO. So, amin ni carboxyl group nimo. Okay, di ba mention ta, kailangan at usad na monosaccharide, kailangan may carboxyl group. Okay? Now, in this structure, note the alternating pattern of glycosidic bond types B13 and B14. So, there are approximately 50,000 disaccharide units per chain. So, highly viscous hyaluronic acid solutions serve as lubricants. Okay, serve as lubricants in the fluid of joints. So, ang hyaluronic acid, makikita in siya sa joints naton class. So, siya ang reason why namumove ta ang joints naton freely. Okay, nawara san wara san issue. Okay, freely naton namumove ang joints dahil kan hyaluronic acid. And they are also associated with the jelly-like consistency of the vitreous humor of the eye. So, dahil sa hyaluronic acid, nagkakaigos ang jelly-like consistency and vitreous humor sa mata natin. So, pwede siya makita sa joints. Okay, pwede din siya makita sa eyes natin. Okay? So, amin yung structure niya. Okay? So, ini siya, sinabi siya na repeating units ng disaccharide kasi sa amin yung disaccharide na ginamin di class. So, this is one disaccharide. This is another disaccharide. Okay? So, ini siya si D-glucuronate. D-glucuronate. And dami ni anag. So, amo man ni si nag. Amo man ni si D-glucuronate. Now, D-glucuronate tapos nag.
And in the glycosidic linkage is beta 1,3. Okay, beta 1,3 ang sa tunga ninda pareho. Pero pag nagakombine na kita sa duwa na disaccharide, beta 1,4 naman siya. Okay? So surat na lang D-glucuronate to NAG. That is beta 1,3. NAG naman pakadtukan glucuronate. Okay, that is beta 1,4. Okay, so beta 1,4 again ha, NAG glucuronate ang magkatakin, beta 1,3 glucuronate tapos NAG ang magkatakin. Okay? Now for heparin, so this is the last. Okay? This is the last polysaccharide na ato ni discuss. Okay? Heparin is a small, highly sulfated polysaccharide with only 15 to 90 disaccharide residues per chain. Okay? So, small, highly sulfated polysaccharide unit. Okay, with 15 to 90 disaccharide residues per chain. The monosaccharide present in heparin's disaccharide repeating units are sulfate derivative of glucuronate. Okay? Sulfate derivative, basically, gindagdagan mo sulfate si glucuronate. Ang tawag mo na sadto is D-glucuronate 2-sulfate. Okay? And a doubly sulfated derivative of D-glucosamine. So, ang tawag mo sito N-sulfo-D-glucosamine 6-sulfate. Okay? So, basically, ang ginhimo mo, una, may glucuronate ka, gindagdagan mo sulfate. Ang tawag sa to D-glucuronate 2-sulfate. Okay? Now, ito siya na okay, na D-glucuronate 2-sulfate, ang ginhimo mo sa iya, gindagdag mo siya sa glucosamine. Pero before mo siya gindagdag, si glucosamine, ang ginhimo mo, gindagdagan mo siya sa duwa. So, doubly sulfated. Kanina, usad lang na sulfate. Okay? Usad lang na sulfate, ang gin-add mo, pakadikan glucosamine. Kaya ka nakahimo sini na D-glucuronate 2-sulfate. Ini naman siya, nangyari, doubly sulfated. So, duwa na sulfate ang ginahatag mo kan glucosamine. You call that as N-sulfo-D-glucosamine 6-sulfate. So, kalaba-labang pangaran niya. So, both of these monosaccharide derivatives contains two negatively charged acidic groups. Okay? So, amin si D-glucuronate 2-sulfate, usad lang na sulfate. Okay? So, amin siya ang carboxyl group naton. Kasi again, kailangan sa carboxyl or sulfate group. So, pwede man siya carboxyl lang, pwede may sulfate group. Basta aday ng duwa dapat. Okay, so ini, may carboxyl group na siya, and may sulfate group na siya, which is amo ini. Okay, then SO3. Okay, may sulfate group niya. So, usad lang na sulfate ang gimbotang mo sa iya. However, kundi doubly sulfated gani si N-sulfo-D-glucosamine 6-sulfate. So, duwa. You have two sulfate groups. Okay, kan? N-sulfo-D-glucosamine 6-sulfate. Okay? D-glucuronate 2-sulfate, carboxyl sulfate group, N-sulfo-D-glucosamine 6-sulfate, 2 sulfate groups na makikita mo. Okay? So, mo lang ini siya, diretso lang, and alpha 1,4 ang linkage niya. Okay? So, alpha 1,4 naman didi,
Tas duro-diretso sa alpha 1,4 lang tanan ni siya. Okay? So very short ini siya. Siya ang pinakagamay ata sa tanan na polysaccharide. 15 to 90 lang, gamay-gamay lang. Okay, ani length. Okay? So okay, dili last. So heparin is si blood anticoagulant. So ini siya si heparin gina-produce ini siya sa lawas naton. Ang tawag siya is blood anticoagulant. Anticoagulant basically yung ginahimo niya, gina-prevent niya ang pagkakaigwasan clots sa aton blood vessel. Okay? So may mga issue kasi ang iba na tao na nagkakaigwasan clots sa in the blood vessel. Kaya nagkakaigwasan mga micro clots. Okay, for example, nasamad ang blood vessel sa tao. Okay, nasamad ang blood vessel niya, nagkakaigwasan, okay, naga-heal siya. Okay, pag nasamad ang blood vessel, ma-heal siya, pero sa sobra na pagkatibay sa healing process, sa sobra na tibay sa healing process, dako-dako na clot ang nahimo. Okay, ito siya na clot, pag na-dislodge ito, kung hain man ito siya banda na samad, pwede siya maglutaw-lutaw sa aton blood vessel, sa circulation naton. Kung ito siya na clot, okay, makakadto sa mga garagmay na mga vein or artery, usually sa coronary artery naton, mga manigpis inasindan na mga blood vessel, pag nakadto siya dito, pwede siya ma-stuck. Okay, pwede siya mag-cause cardiac arrest. Okay? So, it is naturally present in mast cells. So, nakikita siya sa mast cells naton, and is released at the site of tissue injury. So, it prevents the formation of clots in the blood and retards the growth of existing clots within the blood. Okay, so i-drawing natin. So, base din niya na-imagine kanina. For example, this is a blood vessel. And for some reason, nasamad daw ina siya. Nagkaigwas ang opening ang blood vessel natin. So, okay, so i-drawing natin. So, for example, this is a blood vessel. Nagkaigwa daw siya samad. So, naturally, malabas ang dugo dida. Okay? So, ang response ng lawas natin is to fix. Okay? So, ito na samad. Okay? Ang ginahimo dida class, magkakaigwasan coagulation cascade para ma-seal naton. Okay, ina siya nasamad. Pero minsan, di ba natabo, sobrang tibay san lawas, okay, naggrabe ang healing na ginahimo inda. Imbes na amo lang inaan ma-cover na part ang may samad, sobra-sobra ang nahihimo ninda. Okay, so nag-irog siya sina. Okay, ano ginahimo ninda na clot. So, over time, ini siya na clot, pwede siya matanggal. Once natanggal siya, pwede siya mag-travel sa blood vessel naton. So, ma-circulate siya sa blood vessel naton. Hanggang makakadto siya sa mga manipis na blood vessel. For example, irog sina. Now, kung makakadto siya sini na blood vessel, nanan mangyayari? Pwede niya barahan. Okay, ini siya na blood vessel. Okay, pag nabarahan niya na, so, waran dugo, waran red blood cell, wara san blood na makapass through. So, pwede kita magkaigwasan cardiac arrest sini. Okay? Pero may mga bulong man sini class, may mga blood thinner kita na ginainom, or iba na tao, ginainom na siya para buligan pa ang pag-prevent sinin tawag sina nin mga clots. Okay? So, it does not, however, break down clots that have already formed. Okay? Dili siya, pag may clot na nanahimo, di niya kaya siraon ini sa heparin. Okay? Dili kaya siraon sa heparin pag may nabuo na. Ang kaya lang niya himuon is to prevent ang pagtuna or ang pagdako, i-prevent ang pagtuna sa clot formation or i-retard ang growth sa existing clot. So, before pa siya nagdako, i-stop niya, una, okay, pwede niya i-prevent tulos and formation. Okay, sa tuna pa lang, i-stop niya na. If ever nagtuna niya,
Okay? Pwede niya i-retard or hinayon ang pag-grow niya. Okay? Para dili niya ma-reach ang full potential sa dako-dako. Okay? Pero pag dako-dako na yun na class, okay, tas naga-circulate na sa blood vessel natin, warat na mahihimon heparin dida. Okay? So, pharmaceutical grade heparin is applied as an anticoagulant to the interior or exterior surface of external objects that come in contact with blood. So, test tubes, kidney dialysis machines, surfaces, prosthetic implant materials to prevent the blood from clotting. So, the source for pharmaceutical heparin is intestinal or lung tissue of slaughterhouse animals, so pigs and cows. So, for kidney dialysis and prosthetic implants, okay, for example, prosthetic heart pacemaker. Okay, so mga pacemaker, kasi may mga iba na tao, okay, may mga iba na tao na tawag sina dili na correct. Okay, dili na correct ang inda pag-beat sa heart. Okay, ang beating sa heart nila dili na tama, off beat na ba? Okay? So kailangan niya sa mga prosthetic pacemaker. Ina siya ng mga prosthetic pacemaker class, mga sabihin ta mga metallic atay na sinda or mga plastic. So once nag-come in contact siya sa blood naton, pwede siya mag-cause ng clots. Okay, pwede siya mag-cause ng mga clots sa dugo naton. Now, before siya gina-transplant sa lawas naton, gina-coat siya sa heparin. Okay, gina-brushan siya sa heparin, ina siya ng mga prosthetic implants para pagbutang mo siya sa lawas ng tao, dili magaklat ang dugo around sina ng mga prosthetic implants naton. Okay? So, amin na siya. Pwede man siya makita sa mga test tube. Okay, kung nakapansin nyo, yun ang mga test tube na ginakuhaan sa dugo sa mga medtech, igwaman sina na mga may guman san heparin ina an iba. Okay, para once na nagbutang ka sa dugo sina na mga test tube, okay, so dili siya magakla. Okay, so last, okay, so amin so din sa applications ng heparin class. Okay, so siguro ni ba sa iyo nakakita na sini sa mga movie. Nakakita na ako siguro sa mga movie na sa mga medical drama or mga medical series. Okay? So, siya, this is a open heart or open heart siguro open heart surgery. So, regardless of that. So, at this point, class, considered as patay ang pasyente. Okay? Considered theoretically, okay, patay ang pasyente didi. Okay? Patay ang pasyente mo kasi ang nagabuhay sa iya inisinda class na mga machine na nakikita nyo sa likod. Na mga machine na nakikita nyo sa likod, ina siya ang nagabuhay sa pasyente naton. Okay? Ang dili siya patay na nagsulod buhay siya sa nagsulod. Pero once naging buka na pagkabuka sa iya, pag-attach nin mga tubes nila, considered as theoretically dead ang pasyente mo. Okay, kasi ang lungs, ang heart san pasyente mo kay amoy na mga machine class, amoy niya naga-serve as lungs and heart san aton pasyente. Okay, dili ang heart niya and lungs niya mismo. Inisinda, amoy ni ang lungs tag heart niya. So, considered as patay siya. Now, sa kaginaabrihan tang pasyente, okay, once na ganit nagaigwas ang injury sa aton lawas, ang lawas naton maprodusan clots. Okay, para maayos ito siya na mga opening or ang mga injury. Okay? Now, habo naton na magkaigwasan clots anay. Habang naga-surgery, habo naton magkaigwasan clots anay. So, para ma-prevent ito, at the same time, may mga tubes kaya yung mga tubes na nakakonect sa pasyente mo, constantly supplying heparin. So, habang naga-surgery ang pasyente mo, may mga tube na nakakonect sa iya na naga-supply sa heparin. So, hanggang matapos ang surgery or minsan gina-control ang levels sa heparin sa lawas niya para dili mag-produce ang clots habang naga-surgery or habang gina-operahan
ang pasyente natin. Kasi if magkaigusan clots dida, tapos dili makita sa doktor, tas nasirahan na, ito gali, may mga darag ko na clots na nag-form, tas amo ito pwede magkato sa mga gamay na artery. No, pag nagkato sa mga gamay na artery, so pwede mapatay ang pasyente nimo. Okay? So once man naging successfully na, so sisirahan man lang yun eh. So once nasirahan lang ina, ang heparin uudungon na ito siya. So hahayaan na ang lawas nato na mag-heal san sa diri niya. Okay, so usan yun sa mga application aside na ginagamit siya sa test tubes, kidney dialysis machines, prosthetic implants, ginagamit man siya sa mga Ergosin na type of surgery. Okay, mga open heart surgery. Okay? So, na. Okay, the last lesson, okay, for prelims. Okay, so that is all for oligosaccharide and polysaccharide. So, sana okay, naka-take notes ka mo and nasabutan nyo ang atong discussion. Yan na. Okay, so this is the last topic included sa prelims lecture niyo. Okay, so adalan nyo ini maayo. Okay, so adalan nyo by heart inisindat tanan na naging discuss naton kay ini tanan maralabas ini sa inyo prelims. Okay, again, ang prelims naton or niyo rather is 100 items. So adalan nyo gad tanan ini. Okay, tanan na information na adi didi adalan gad sa maayo and by heart. Okay? So amo lang ito class. Okay, thank you for listening.